This station is now the ultimate power in the universe. Assalamualaikum, Maida. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Swagger SG Rare Limited Series NFTs. Follow semua social media Swagger SG di Kinabalu Podcast NFTs, termasuk Instagram dan Twitter. Untuk dapatkan NFT ini, of course, dengan mudah sekali pergi ke www.opensea.io dan carian Kinabalu Podcast NFT bersambung semuanya. Now on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling ini tidak kurang. Sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Selamat kembali ke podcast nomor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan kami dari Kinabalu Podcast, the number 1 podcast in Sabah. Dan kita masih lagi tidak Faizal. Tiada Faizal. Untuk mengakhiri kita punya season 6 ini. Sayang. Ya, kalau ada, of course, punchline dia sampai ke langit lah. Yes. Limpas angin to the moon. Ya. Tapi kenapa dia ada urusan penting? Well, apa kau punya cerita tu, Ken? Yang kalau bilang cerita hantu banyak kok. Iya. Banyak. Share, man. Ulu Kukut tu yang dekat sini betul kan? Ya, yang dekat sini yang border antara Kota Belud dan yang ada turun bawah. Lepas tu ada tempat arena lebih kurang macam beli-beli tepi dia tu. Ya. Tapi Safoda tu dia area dia. Yes. Sana kan? Saya punya limpah sikit dari sana. Okay. Mengaris. Okay, Mengaris. Mengaris yang naik situ kan. Okay. For those you don't know, that's if you are heading from Kota Kinabalu to our place here in Kota Marudu. So itulah tempat-tempat yang kami perlu lalui lah. That's the highway lah. Yeah. So memang ada beberapa tempat keras di situ. Tadi in the previous part, Kado ada cakap pasal Ulu Kukut kan. And then there's another place not far from there is what we call Mengaris. So from Mengaris, not from Mengaris, sana lah betul kawasan Mengaris tu kan. There's a lot of accident di sana. Ada orang panggil Mengaris, ada orang panggil Menggaris lah. Menggaris lah. Mengaris. Single G, double G. Yeah. OG. Okay. Snoop Dogg. Okay. Anyway, so this is one time way back lah in 2015, 16. Masa tu ada sen lah, ada duit lah. Okay. So flex. Asal habis kerja memang turun timbak ke KK lah. Okay. Kalau macam mulut tu ada rasa-rasa McDonald tu, turun lah. Okay. Ambil McD lah. Wow. Makan terus pulang lah. Live as a bachelor. Bachelor lah. Iyalah. Still a bachelor. Still a bachelor. Ya, so, boleh lah. Masa tu rajin lah. DM Kenny lah. DM me lah. Okay. For advice. Or anything. Don't anything leave it there lah. Anything related to Metaverse lah. Yes. Metaverse grandma lah. Okay. So rajin lah masa tu. So when I go back memang late lah. So say around 9 dari KK. Then sampai KM around 12 gitu kan. But that time saya memang late lah. I think I was jalan-jalan di 1B or something. Masa tu 1B masih relevant lah kan. One Borneo Mall. Alright. Yeah, so that was the place to be lah. Okay. So I was passing by. I think I passed by that place by around 12 AM in the morning. 12 lebih sikit. Masa saya naik bukit tu malam ke ni? Malam. Okay. 12 AM. Ni mau balik sudah lah. Balik. Okay. So I was climbing that hill. Alright. Masa saya tengah naik tu, the car was okay. It's all good semua tu kan. I was using a Hilux. Okay. I saw something moving up in the air. Oh, okay. Something. It was glowing. Ah. It was fucking glowing. Okay. It was dark at night and I can see it
moving past. Like fiery kan? Fiery. Okay. That time I didn't know what the fuck that was. Serious. Meaning to say now you know. Now I know. Okay. So how long? I think around less than 10 seconds. Okay. But it was pelik lah, memang pelik. I know lah. it's like moving fast but not too fast. Yeah, not too fast, not too slow. Yeah, Dia okay. macam 10 seconds lah flying off Dia the view bilang gitu. Yeah. Yeah. Macam yang 10 seconds from left to right gitu. Shit. Gitu. Kembang Yeah, berusia, okay. man. There was no car around me, man. Tiada kereta. Saya satu orang di sana. And then after I climbed that hill kan, turun sikit, I think around 2-3 minutes gitu, baru ada kereta. Okay. That time saya memang tidak tahu, tapi I was scared lah. I know that something is that is not right lah, bukan normal lah. Yeah. So the next day saya balik, saya pergi kerja lah. Saya tanya kawan saya, bro, kau tahu kemarin saya gini, saya ada nampak ada macam api di udara. Dia macam muka terkejut pucat tau. So shit. So he was like, bro, gila lah, kau satu orang ke tu? Iya, saya satu orang. Gila lah bro, kau nampak apa itu? B kuasa 2 kan? Itulah betul B kuasa 2. Ya, dah boleh sebut tu. Dah boleh sebut, jangan nanti dadak. Dia sekali sebut dia satu kepak. Satu kepak. Kenapa saya cakap kepak kan? Why? Because dia orang bilang the sound is like ayam berkepak yang apa gitu. Fuck man. So dia, and then another remedy, another macam myth lah, I don't know. Semakin dia kau dengar jauh, actually dia dekat. Shitnya. Ya, makin jauh kau macam samar, kau dengar sebenarnya dia dekat sudah. Fuck man. Fuck, kembang mulus ya. Shit man. Talking about that kan, I wanna share you story about my side of story of that. Okay. That type of story, lah. Alright. I got another one right after that. Can. Same place. Okay. Same thing, man. What? Ini masa my house di sini, my rumah family house di Selaping ni lah. Okay. Dia siap. Belum siap. So kami every day my dad memang masa during dia macam almost finishing sudahlah. Sudah mau buat daripada awal pun memang kami almost every night pergi sini lah. Masa tu kami tinggal di Kampung Ranau lah, di sana lah, di Sungai Buaya lah, di sini Kota Maruduk. Quite far kan? Quite far. Dekat itu Puspakom sekarang. That's far. Yeah. So every night kami naik tu my dad punya Land Rover. My dad suka collect this Land Rover Defender kan? Yeah, all the Defender yang 4 segi, dia punya semua penjuru-penjuru tu, lampu putih, lampu bulat. Yeah, so style lah. Badan aluminium tu, if you want to know. Yep. Style lah, klasik. Yeah. I wish I can have that one now. Wow, baru bikin just for the sake of makeup and shit. Yeah. So terus tengok Bronco. Bronco. Wow. Ford Bronco. Kalau ada tu sial lah. Shit, tiba-tiba shit tak usah kereta pula. So what happened? Masa ini happen beberapa kali sebenarnya. So balik tu kami selalu di belakang, di truck. Because my dad punya ni ada truck belakang lah yang high cap. High cap. Yeah. Okay. So kan dia ada seat kiri kanan tu. So adalah barang-barang, the rest of the barang-barang my dad bawa. But my late father. So masa balik tu saya baring lah di belakang. I'm alone at the back. Oh shit. So saya baring and saya tengok di atas. Ni di Goshen sudah ni. Goshen is happening like normal. I think it's around 7 or 8 o'clock lah. 7 to 8 o'clock lah. Masih ada lampu. Ya, masih ramai orang. You know, normal 8 o'clock Kota Marudu, you know. So saya baring and tengok di langit lah. I always amazed and intrigued and always macam feel kalau pasal bintang-bintang ni memang saya suka lah dulu. All this Galactico and shit ni. Okay. So saya suka lah tengok bintang mana. Sudah ni mana. Sudah ni North Bay apa dia? Big Dipper ni mana. Sudah ni I used to know where nah. Dulu sekarang saya dah tahu sudah. Okay. So bila saya cek betul-betul kan, there's 2 lights fiery limpas. It's not that much. Kalau macam UFO dia macam jauh lah. Ini macam very macam okay, let's say macam flat yang 4 tingkat ni. Tapi adding another maybe 2 or 3 more levels of that kalau ada lah. So dia macam gitu je jauh dia. Shitnya dekatnya tu. Ini lama tau. This is macam probably sampai saya jauh baru saya hilang di penampakan saya lah. Fuck man. Shit. So dia limpas, dia berpasang tau, 2 tau. Dia moving fiery. Dia macam I don't know beriring jalan lah.
Not maybe dalam 1 meter ke 2 meter lah beza dia. Shitnya. From my right to my left lah di atas. Because it's very open orang bilang Open sky open sky. Jadi saya boleh nampak lah dari kanan saya kiri, and then sambil tu kereta pun my dad pun going back to my house, to our house. And shit man, it won't be, dia tidak mungkin UFO lah, because probably UFO mungkin lebih tinggi, and then dia mesti ada bunyi kalau UFO kalau dia dekat. But ini very close. So Isyalah. yeah, dia fiery and all, you know. Kima. Hey, shit. So that is the story lah. So Bikuasa 2 jugalah. Shit lah. If you guys don't know Bikuasa 2, kamu boleh type BALAN lah. Yes. 2 kali di Google. Kamu check lah tu. Carilah. In English it's headless. Non headless. Apa sudah tu? Dia bodiless. Ya, bodiless kah? There's a term for it. Ada Saya lupa sudah. Yeah. Vampire? I don't know. No. Flying. Don't look for it lah. Don't dwell on it lah, shit man. Yeah, shit. Aduh. So, you wanna share? You got your story? I got another one. Okay. Yeah, Ulu Kukut juga. Alright. No, Ulu Kukut, Mengaris. Alright. Okay, Mengaris. So Okay. this one, I got 2 stories. Banyak kali di Mengaris berlaku sana keras kan. Oh iya, betul. So same car, I was doing my same shit juga. Okay. Gara-gara McD. This one memang McD lah. Kau tiada live. Tiada live, no live man. And actually itulah live. Tiada live yang dah bikin ke. Okay, carry on. Itulah, so rumah tiada karan semua tengah hari. So saya shoot lah BKK semua kan. Then when I came back, I think that time tidak lewat sangat lah that time. I think around 10 saya di sana sudah. Around 10-11 gitulah. I was going up the hill, and as far as I know, jalan tu memang okay. Dia tidak wavy. Okay. It was okay. So if it's wavy kan, kalau kau laju, kereta kau memang bergegar kan. Okay. So there was a few cars in front of me, not far away. I think around say 10 meters lah kan. Masa saya naik tu kan, I was starting the apa ni, ascent kan, naik. Okay. My car tiba-tiba macam kena goyang. Ui. Yeah. I think wavy. Yeah, sort of like that lah. I think roughly around 5-6 seconds macam gitu. Dia kena goyang. Macam you know there are some people masa di Petronas kayak gitu kan. Ayalah, kasih goyang-goyang. Isi minyak tu kasih goyang kan. Supaya masuk the bubble, keluar ada boleh terkeluar tu kan. Lebih banyak minyak masuk gitu lah. kan. Okay. It was like that. Goyang habis man. Hard. Yeah, very hard. Memang goyang habis. How fast you are? You're doing? I was doing 90. Increasing in speed. Sebab saya mau potong yang kereta depan saya tu. I was doing 90, increasing in speed. And as far as I know, when I go there, saya limpas sana, memang tidak akan goyang. Yalah. Masa tu goyang. Nasib kau dah flip or skidded or what kan? Shit lah, nasib You pun tak tahu kenapa. Oh, you know what? Talking about Mengaris and Ulu Kukut lah. There's a saying, there's a myth, there's a legend yang saying, man, should I say this one? This one tak pandai dekat lah kalau nak sebut nama dia. Kalau in dusun dia call it Tampula Langoy, which is in Malay dia AHANTU Galah. Shit man, yes. So okay. it's dia tinggi, tall and big. Oh fuck man. So my dad ada pernah cerita lah the story about Mengaris and Ulu Kukut ni lah. During the time my grandfather masih lagi ranger hutan dulu. Okay. Polis hutan during the Japanese time lah, the invasion lah. Cool lah. Yeah, diorang ni one of the people yang rintis jalan tu Kota Marudu last time. Okay. So Ulu Kukut is the base untuk ada polis punya macam pejabat polis di situ lah, balai polis di situ lah, untuk balai polis hutan dulu di situ. Memang ada sana satu. Oh okay. So whenever yang orang Kota Belud, diorang akan berehat di 2 tempat tau. One, diorang akan tidur satu di Ulu Kukut for sure, atau di Mengaris punya area sana. Memang ada tempat dia macam pondok untuk berehat. Sebab diorang pakai kuda je dulu kan. So tak boleh satu kali sampai Kota Marudu. Penat siya. And then diorang sampai di Langkun, diorang akan stay lagi di Langkun. And then diorang the next day baru. Selalunya 3 days lah to go Kota Marudu lah last time. Wait, entertain me lah kan. How's the pondok? Macam mana? Dia memang pondok siya kah? If you
ever watch Sulap kah? sulap Sulap lah. Kira macam ada wall semua lah. ada wall I don't know what type of wall, tapi memang ada Bambu lah, maybe, kan? bambu or something lah. I think nipah or what. Then the apa tu dia punya atap dia memang Atap nipah lah. nipah lah. Yeah, maybe like that. I don't know. Okay. At least some sort of Protection. If you cannot see what you cannot see, then you're safe. For me lah. Kalau saya lebih suka saya pasang lampu terus saya nampak kalau saya. Coy lah aku Ya. nak mau. Kalau daripada samar-samar, mana kau mau? Yang valak punya? Shit lah Puki. Tersebut. Shit lah. So Aku tidur ni di rumah kau ni malam. boleh no problem. Dia kasih tahu, dia orang selalu macam tidur di tempat kan. Okay. Dia orang bangun, dia orang di bawah sudah. Hah? Ya. How? They don't know. Somebody move them. So dia orang tidur di rumah tu. Ya. And then tiba-tiba Di luar rumah sudah, di bawah, di tanah sudah. what the When they fuck? wake up. What the fuck, man? Ya. So talking about yang Tompulah Lango itulah, itu galak itulah. Okay. Banyak juga orang cakap yang banyak orang accident sana because of that. Masa dorang doing laju, dia tempat laluan dorang begini. Oh. So di jalan raya tu terkena tempat laluan dorang. So dia selalu macam terkena lutut dia, atau terkena dia punya angin or something. Oh gitu. That's why banyak orang skidded, banyak orang accident, banyak orang mati jugalah di area. Kan it's a kawasan Kemalangan kan. Ya. So that's why saya tanya, kau tadi nasib kau nak skidded and all. Because it boleh lead to that kan, because dia punya sangat goyang kan. Ya betul. It's itulah. Wow, okay. Yeah. So kira mungkin saya terserempak dengan dia. Yes, what you should do actually, jangan laju di sana, jangan potong. Until siap tu area yang kau tahu ini bukan area Lokukut lagi, bukan area yang mengadis lagi, baru kau do that lah. Kalau kau can wait, just wait. I see. Yeah. Wow. It's myth though, but we still have to worry about it lah. Yeah, I mean, take cautious on that lah. Yeah, drive carefully lah around it, especially that area lah. Yeah. So memang banyak accident sana. Sangat. Sialah, aduh. Kau sebut saya nama dusun tu kan terus. Yeah. Shit, I want to share you. I think we still got time. I want to share you story during pregnancy of my wife. Okay. Alright. This house kami belum buat lagi yang dia punya extension lah. Yang masih lagi yang lama L shape tu lah. So kami punya bilik di sebelah sana tu lah. Orang sini dah boleh, yang pendengar cannot see. Tapi sebelah kanan lah, begitulah, L shape lah. So L pindik tu ruang tamu and the dapur lah, dining lah. Lepas tu yang the L panjang tu the bilik and bathroom and all lah. Yeah. So kan kalau mengandung ada saja probably ada kacau-kacau kan. Yes. So what happened? Kalau kau tanya si Net lah, ada bunyi kepak tau. What the fuck lah? Flapping ya. It was on top of our head. Kami kan kepala di dinding. So kan kami punya sebelah sana tu tak tinggi dia punya zinc. Sialah. Ya, dia punya atap. So it was on top of our head. Tok. Lepas tu kan dia macam, I don't know lah, dia macam ada ketukan di kepala kami lah, di dinding serta tok gitu lah. Terus sini pun tengok saya, terus dia bangun, dia pun sekarang pun diam, terus kasih kuat all the yasins and everything lah, kasih kuat apa semua. Okay. It's mula-mula dia atas saja, lepas tu di dinding sudah flapping gitu bah. Alamak. Apa ni man, di atas kepala takkan anjing punya ikut sampai di atas. Iyalah ban. So takkan toke. No, dia sangat kuat kan, dia macam dok gitu bah. What the fuck man. Ya, dia sangat wish. Saya iyalah. I seriously during the time I think twice pernah berlaku, tapi tidak berapa kuat yang pertama. Yang kedua tu yang memang kuat. Mula-mula tu kami kasih biar macam okay, buat dono. The second one dia buat tu yang kuat sudah macam mau dekati kepala sudah. Oh shit man. I don't know what to do man. Saya perlu pasang torchlight and suluh kah ataupun apa, I don't know. Saya takut pula terus dia pergi muka kau dia terkam gitu, I don't know. But that's what happened lah. People macam ni back in the old days, people apa ni orang-orang tua bilang lah kan. Kau kasih sedia apa ni 50 ya. Then the day after that saya terus buat, saya pergi cari all the 50 punya limau. Okay. Lepas tu yang dia punya tajam tu, kalau tiada tu pakai paku dong bilang cucuk di limau tu, taruh all the edges of your house lah, di penjuru-penjuru semua lah, di jendela semua. And then get dia punya daun-daun sekali letak apa semua.
Until now ada yang sampai kering sudah juga dari dia. Sialah. There was a bug, man. Di kaki saya, sial, terkejut. Tadi lagi saya nampak tu suruk betul. Suruk ya. Suruk. Shit, man. Also, for those who don't know, suruk yang macam yang it's a nymph. Nymph ya. Nymph. Nymph ya, kalau dah tahu lagi yang penjahat Ultraman yang diadaptasi. Abudu. Well, so after kau sedia semua tu, it's gone. Macam kurang sudah, macam ada lagi kan. Kurang Actually a few occasion juga sebenarnya berlaku, but that's yang paling saya that one yang betul-betul saya ingat lah. Tapi of course kalau time orang mengandung ni kan, orang bilang it's gonna be memang ada worry lah, be careful and all lah. Orang bilang mesti sedia itu apa semua lah. After that macam baru kami okay and all. Then my mentua ada buat macam yang Yasin 7, dia call it Yasin 7 tu macam dia orang baca Yasin 7 malam Jumaat, put it in a bottle begitu. Lepas tu kami bawa di sini, and saya kasih masuk dalam baldi, campur air lain lah. Yang penting ada bercampur dengan tu Yasin punya tu 7. Lepas tu kami keliling rumah dan macam do a gate lah. Oh, okay, like a protective barrier lah. Yeah, but okay, the extension of this new house tidak kena. Okay. Bila saya buat tu yang saya punya new house tu yang bersambung tu, sudah tertutup tu yang gate. So I need to redo lah this thing. I need to redo lah. I mean itu adalah belief kita lah masing-masing kan. But whatever we can do, apa juga kita buat lah. Dia bukan syirik lah, dia tawakal lah. Kan? Betul, dia adalah something that you do to protect yourself. Iyalah. Jangan siap kau tanam yang dapat tempat tu barang paku kah, lepas tu dah uri-uri ke apa kah. Itu bodoh sudah tu. Don't do that shit lah. Itu memanggil sudah. Itu shit. Coy lah tu. Well, of course, we're gonna take a short break. We will be right back right after this to get our Swagger SG Rare Limited Series NFTs ini. Boleh follow apa tu di mana Ken? Follow kami punya Sokmed Swagger SG di Kinabalu Podcast NFTs. Cari kami di www.opensea.io. Semua rapat semua berlekat-lekat Kinabalu Podcast NFTs. Yep. Of course, jangan lupa kamu mesti mendapat muka si Kenny juga. Muka saya, muka si Faizal. And of course kita berkolaborasi dengan Raja Razi, Swagger SJ. Swag. Hai Badis. Hai, saya Fikri Bakar. Dengarkan saya di Kinabalu Podcast nomor 1 di Kota Kinabalu, Sabah.